Kenya inaweza jikuta kwa civil war. Mi si prophet and I'm not trying to be one. I just read situations and study history. Nataka kuelezea some of the factors zenye who lead to civil war, na trust me, Kenya iko nazo karibu zote. Maandamano ya Gen Z against Gavana Ruto adapt Zakayo ndio ilifungua hii chapter. Even though maandamano imepungua, probability ya Kenya getting into a civil war bado iko high. Usiscroll bado. Hear me out faster. Just check factors zimeshawahi lead into civil war kwa countries zingine around the world. Linganisha na the current situation ya Kenya. Kulingana na research, nimerealize that civil war almost is likely to occur kwa countries zenye iko na anocracy. Basically, anocracy ni kama mix ya democratic na authoritarian government. In simple, hii ni country yenye iko katikati ya authoritarian dictatorship na democracy. In anocracy, kuna power kidogo watu wako nayo. So kuna elements kadhaa za democracy, but then wako na praise of very powerful ama head of state. For those who came late, who are members of the executive, I will be expecting a written explanation, and it should not include matters of traffic. Mwenye akona authoritarian powers lakini hana checks and balances na restrictions za kutosha kama head of state. For example, Ruto is kind of a dictator kwa some of you in some ways, but pia ni kama inamlemea kucontrol vitu zingine kama maandamano na some few media houses. Hapa kuna kitu inaitwa politics score. Hii ni njia ya kurank ma countries kulingana na how much of a dictatorship or democratic it is. So hii ni score ina range from -10 to +10. -10 inamaanisha the most autocratic na the least democratic, na +10 means the most democratic. Kulingana na hiyo database, kuna the top countries duniani zenye ziko most democratic, nchi kama Norway, New Zealand, Denmark. Then kuna the absolute worst countries na the least democratic, ziko na score ya -10. Ni country kama North Korea na Saudi Arabia. Najua unajiuliza Kenya iko wapi kwa hii database. Surprisingly, Kenya ilikuwa inachezea +6, which ilikuwa bit democratic, but recently, maybe after maandamano ya Gen Z, Kenya iliteremuka, sahi inachezea +4, na hiyo inafanya Kenya ikuwe one of those anocracy, at least kulingana na hizo political score. Juu kulingana na politics score, any country within a score of -5 to +5 ni moja kati ya hizi anocracy, na +4 iko well within the danger zone. Majirani wetu Uganda wako na score ya -6, which means dictatorship. Tanzania iko na score ya +3, so democracy yetu iko juu kidogo tu kuliko yao, lakini pia hao wako under anocracy. So mbona anocracy ama hizi countries between democracy na dictatorship zinakuanga most likely to have civil wars? One of the reason yeti hizi anocracy hazina demokrasia ya kutosha kuplease wananchi wazo, na pia hazina nguvu na authority ya kutosha kurepress the citizen totally. So basically kuna a lot of people wenye hawafurahishwi na hawakubaliani na vile countries zinalaaniwa, nayo gava haina udikteta wa kutosha wa kusilence hao watu na wazuia wasi rise up. That's why the best option ya gava kudeal na Gen Zs, especially watu kama Morara Kebaso na Kasmel Makuore, ni kuwahonga, kuwapea do, as in trying to buy them. You've had calls from the president? Yeah. Himself? Initially, I had calls from people around the president. Then eventually I got a call from the president. Whatever I was offered, I refused. I was offered a state position. Serikali ni kubwa. Come we find you something. Fakta ingine yenye inaweza changia kukuwa na civil war ni kukuwa na very strong factions. Faction inadefiniwa kama a political group yenye iko based on inflexible identity marker kama religion ama ethnicity. Example ya countries zilikuwa na major function ni Rwanda in 1990s, vile kulikuwa na violence ya kihistoria between Hutus na Tutsi. Kenya pia kumekuwa na kadhaa kati hizi factions kama Mungiki wenye hata saa hii inasemekana gawako but chini ya maji. Kuna ingine ilikuwa inaitwa SLDF
Sabot Land Defense Force. Hii ilikuwa guerrilla militias huko Mount Elgon during 2005. Ili cause vifo za more than 600 people na kucommit crimes kama murders, torture, rape, wizi na destruction of properties, na zaidi ya watu 66,000 walikuwa displaced just within the period of 18 months. Tusisahau pia the MRC, Mombasa Republic Council. Hii ilikuwa famous sana juu ya rallies zao wakidai pwani ikuwe independent from Kenya, na walikuwa na hii slogan ya pwani si Kenya. Ilikuwa na recruit watoi na ina engage into wealth taking na illegal military training. Pia kuna utu group tudogo sana in ghettos kama Kayole, groups kama Gaza, Yakuza, Smarters na the 42 Brothers. Sana kwa hizi countries where kuna hizi factions na division between citizen, kuna hawa politicians wenye hujaribu sana hii division ikuwe worse juu ya against zao wenyewe. Hawa wanaitangwa ethnic entrepreneur. Unajua reason ya politician kutaka kudivide watu kiukabila na kuwafanya wafeel more strongly about ethnicity ama religion ni juu unajua kama supporters wako based on tribal na ethnicity ama faith fulani, instead ya political views ama support ya policy fulani, hakuna running away from that. I mean kwa how supporters juu, you know what I mean basically supporters wako wakiwa based on ideas na policies, kunaweza kuja politician fulani akuibie mavoters wako na amanage kwa convince ati policies zake ni better. But kama conflict iko based on ethnicity, watu hawawezi change ethnicity zao. Sijui kama unaelewa. I mean kama wewe ni Mkikuyu, hauwezi turn mara moja tu ukue Maasai ama Mturukana. Itabidi wakisema usiguse mlima kwa sababu wewe ni Mkikuyu na huwezi change, hata wewe unasema usiguse mlima. Okay? Catalyst nyingine ya civil war ni watu kufeel ni kama wana lose status. A certain psychological research nilisoma ilikuwa inasema watu sana wanakuwaga tuned to losses than gains. Mtu anaweza feel much more of an emotional reaction aki-lose the so than aki-gain the same. Na ni the same with status. Tukiwa na group fulani in a country wenye wanafeel ni kama wana lose status ama political powers, hiyo ni moja kati ya cause ya civil war. Kenya kumekuwa na hii narrative ya kwani ni Wakale na Wakikuyu tu ndio wanaweza ongoza hii country, na hiyo ni narrative very famous Kenya. Unasikia wengine wakisema hata simuachie wengine waonje hii keki, na that is a very tribal statement. Okay, and it's not based on policies. Na hiyo ndio ilikuwa moja kati ya causes ya 2007-2008 post-election violence. Most affected tribes ilikuwa kama Wakikuyu, Wakale na Waluo. Cause ingine ya civil war, na hii sasa ndio ina affect Kenya currently, ni hopelessness. Like kitu ikifanyika yenye inafanya watu wa lose hope ati kutakuwa na any actual political change. Watu wakifeel hawawezi make any change by voting, protesting ama kutake part kwa political system. Kwa situation kama hii utakuta watu wana feel hawana any other option, so wana turn into violence so as to get their way by force. That's why uliona majenzio walitokelezea and they were like enough is enough, na wakaenda, they broke into the parliament. They just wanted to get things done by force because they felt that votes zao zicount na they are not being listened to. Kitu ingine, na hii inaweza escalate civil war very quickly, but watu who overlook ni social media. Kwa social media information inaweza enda viral very easily na ifikia watu kibao. Hapo ndio platform mzuri sana ya kutransfer fake news spread mbali, na pia social media inaweza put a lot of people in contact with each other. Nani angekubali that Kenyans Gen Z wange plan such a protest against financial bill 2024 being so connected and contacted with each other? Ilikuwa kazi ya social media. So basically what me nasema ni ati civil wars iko likely to happen kwa countries enye iko anocracy na iko na faction, mostly ethnic faction, where some of those factions feel like wana lose status na baadaye wana lose hope, na Kenya ni moja kati ya hizo countries. Sisemi hivi ndio ati Kenya ikiget into civil war ni waambie nilisema, but Kenya iko na hizi traits zote,
especially recently. Unaonaje? Is Kenya a civil war proof nation? Thanks kwa kuwatch. Naitwa Karake Manji. Guess tena.